Здорово. Даньків продовжує проходити Fallout Новий Вегас. Ну що ж. Ми зупинились на тому, щоб допомогти цьому пацану знайти дівчину. Ні. Піду. Я казав на вершині цього горба. Ну що ж, добре, піднімемося. Ей. Так, до речі, подивимося на карту. Кілька місць нам вже підказали. Оці надписи я в минулому відео не сказав. Ну, поки йду поясню. Типу, нейтральний. Що ж вони означають? А означають вони от що. Тут є система репутації. Тут, помимо старої доброї системи карми, як в третьому Fallout, є система репутації. В деяких поселеннях ти маєш репутацію. Ну, залежно від репутацію перед фракцією, яка контролює це поселення. Отрута подібна. Репутація нейтральний, значить я ще поки тут нічого не зробив. Ну тут трохи складна система. Залежить від... Не так просто хороша, погана карма. А залежно від... Якщо ти, наприклад, наділав їм поганого, а потім зробив хороше, вони будуть смотреть на тебе як на такого антигероя. Ні, точніше вони будуть опасатися. Це якщо ти спочатку хороший, а потім поганий. У мене таке случайно вийшло. Тоді да. Гільзи, кстати, нічого не займають. Sorry I tricked you, but thanks for clearing out the geckos. Now I can get to that stash up there, after I deal with you. Hey! Воу, воу. Ей, кретин, ти куди дівся? Понятно. Я просто ніяк не можу зосередитись. Як він тут став? Його так підкинуло? Ідіот. Тут щойно була якраз ефект дикої пустоші. Тут були кілька шариків, карти, сідушка. В общем-то, якщо я не помиляюся, це отсилка на якийсь фільм чи щось таке, але на що іменно я не знаю. Одежда найомника-авантюриста? Ну, добре. Да, тут є ще показателі їди, сна і жажди. Ну, в мене від DLC є одне, що додає предмети з древніх.
з частин Fallout з першого, другого. Ні, тут конкретно з першого. Тут в мене є фляжка убежища 13. Регулярно наша кур'єрша буде закидуватися водичкою з фляжки і відновлювати трохи ХП. І утолять жажду. Це відбувається автоматично, жати не треба. Нічого, карта. Ладно, та ми і так вже майже підійшли. Поки що я тут нейтральний. З деякими фракціями можна жорстко розісратися. Да, збирати ягоди і прочее бажано. Якщо не зможете приготувати щось, то покращимо плом. То як мінімум, як би сказати, то як мінімум матимете ХП. Ну, чим відновити ХП? Закинутися от навіть сирими інгредієнтами. Так, готовий обід. По чуть-чуть відновимося. В стимуляторах потреба велика. Ну, як в третьому, закинутися тонною стимуляторів зараз не вийде. Магазин. Будемо по чуть-чуть розгружатися, так сказати. Зайдемо до місцевого продавця. Чета. Що він нам розкаже? You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Weapon mods are things like silencers, scopes, bigger magazines. Special ammo includes things like armor-piercing bullets, which don't hurt the target as much, but let you punch through armor easier. There's also hollow point bullets, which have the opposite effect. You can kill unarmored targets easier, but they don't do shit against armor. It's all about quantity over quality. Trouble is, you'll be cleaning and fixing your gun a lot more than usual when you use those kind of bullets. The leader was a New Vegas type. Typical city boy. He had a bunch of Great Khans with him, probably hired guns. The Great Khans normally stay in their own territory way up northwest, on account of them being enemies with the NCR. Hold up. Twice. Both times I drank a lot of liquor and lost most of my caps at the card tables. In that order, now that I think about it. If you ever get to New Vegas, be sure to visit Gomorrah. It's the best casino in the city. You won't regret it. Word of advice, behave. Between the NCR military police and Mr. House's robots, you don't want to be causing trouble on the strip. No. I'm afraid I don't know much myself. Mr. House has got his own casino, Lucky 38, but nobody goes in or out except his robots. The other casinos follow Mr. House's rules, so I guess that makes him the leader of New Vegas. As far as I know, nobody's ever laid eyes on the guy. I think that robot who pulled you out of the dirt belongs to Mr. House. If Mr. House is looking after you, it's got to be a good thing, right? Да, містер Хаус цікавий мужик. Но розказати про нього я зараз не можу, бо будуть жорсткі спойлери. They're tough sons of bitches. Mean, but not crazy. They'll leave you alone unless you got something they want. The Great Khans deal in illegal chems. There's a good chance that most chems you come across were made by Great Khans. Can do. Тут є азартні ігри, но купляти карти я не буду.
Бафаут, до речі, корисна штука. Я все-таки його візьму. У мене є кращий пістолет, так що продам 9-мм. Ну, можна потримати, бо може пригодитися. Бінокль мені не потрібен. Нахрена бінокль, якщо тут будуть снайперки, попадуться вскорі. Камера теж. Лазерний пістолет може і пригодитися. Метательне коп'є і зрозходується. Да, метательне оружие тут, якщо сугубо одноразове. Очки. Пакет. Можна і потримати. Противоядію. Сігач сенсорний. Зменшення розбросу оружия. Ці препарати по своїй суті наркота і визивають залежність. Но вони дуже ефективні і нічого не важать. Мачете це моє. З яєць можна щось готувати, але вони, вигідніше їх продавати, уж повірте. Thanks. Сансет Саспарілла працює. Свинець з металолома непогано. Сенсорні модулі дуже корисна штука, можна робити автостимулятори. Ну, якщо хто грав 4-й Fallout, то там є модифікація від братства сталі для силової броні. Що в нагрудник вбудований ін'єктор, якщо у вас половина хп, то він закидає вас стимуляторами автоматично. Ну, звісно, якщо вони є. Зайдемо в салончик. Hi there. Sticking around. Ми ж говорили вже про все, що тільки можна. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not gonna buy something, get out. Ей. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. All right. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. Звісно, не збираюся цим довбаним підривникам помагати. He's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor, by accident, and it hasn't been working since. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back.
That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. Fine by me. Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. The traders are the main reason the general store manages to stay in business. Most travelers heading south on the I-15 just push on towards Prim, unless they're in desperate need of supplies. There's always something interesting going on, but the biggest news has to be the coming dust-up between the NCR and the Legion over the dam. The new California Republic's got the most power in Nevada. Money, troops, you name it. They do what they can to keep things safe in the region, but if you ask me, they're trying to do too much. They're spread too thin. Slavers, killers, and all other kinds of trouble. They dress up like Roman soldiers, so there's no mistaking it when you see them. The rumor is that the Legion is far larger than the NCR lets on, and that it's been due to luck that the Legion hasn't overrun the territory. I'm pretty sure the NCR wants to hold on to the dam because it's one of the few places around that can make electricity. The Legion are a bunch of savages, though. No idea why they'd want the dam. Probably plan on destroying it or something. Конкретно зараз мені понадобиться навик взривчатки для одного невеликого квеста. Частина способностей перекочували з 3-го Fallout. Це не має сенсу. Це теж є і так. Тут і так збільшення опита мало б сенс, якби можна було качатися до безкінечності, а я і так до 50-ки докачаю. Візьму це. Плюс 10 урона мені надобиться. Особливо з врахуванням, що тут повно, що більшість ворогів мужики. Наприклад, ті самі легіонери. Да, думаю, очевидно, що тут буде вибір між фракціями. І я точно не виберу легіонерів. Вони чудовище. Вони взяли все саме паршиве, що було в римлян, і взяли в себе. Коротше, в них всі мужики легіонери, всі жінки рабині. А якщо ти не хочеш бути легіонером або рабом, тебе розпнуть. Без шуток, реально розпнуть. І от і цей торговець Рінго. That's close enough. Who are you, and what do you want with me?
Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. Let's say we start over with a friendly game of Caravan. You know how to play? It's a two-player game, and the winner takes the whole pot. You build a caravan using the cards in your deck. The goal is to create caravan bids that beat your opponent's bids. So there's more strategy than luck involved. It's why you won't see caravan in any casino. Too slow-paced. And more importantly, no house edge. Here, take this holotape. It goes into more specifics about the rules. You'll also need a deck, so take one of my spares. So, you feel like playing a game? Just keep an eye out for them while you travel. I've found cards in old boxes or forgotten on shelves. Can find some for sale, too. All right. Yeah, he doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. My caravan was on the return trip to California, and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight, but there was too many of them. I took a few of the bandits down before I ran, so I figure their friends are out for revenge. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. So what's going on? Did some... Oh. So what's going on? Ну, поки глянем. Це його предмет, патрони. Все одно треба обшукати це місце. Ось так, тут беремо все. О, збоку над здоров'ям надпись. H2O, так. Це значить, що пора закинутися водичкою. Світбокса. Збільшує тимчасово урон в рукопашному бою, докторський саквояж, дріжджі. Поговоримо з Санні. Поможемо мужику, заодно зменшимо кількість бандитів. Ці підривники рідкісні сволочі, по суті типічні рейдери, тільки з тонною взривчатки виглядають презентабельніше, бо вони носять, в основному вони носять таку тюремну форму заключених. Тут є в одному місці тюрма, побудована НКР. На майбутнє тут загружу деякі предмети. Так от. Вони колишні зеки, які підняли бунт. От і носять форму. Вона хоча б ціла. Деякі носять форму отжату в охранників. А тюрма стала їхньою базою. Зараз знайдемо Санні. І розберемося з підривниками. Ну, не з цією бандою, звісно. А з кількома засранцями, яких приведе цей Джо. А що цієї системи репутації, то мені абсолютно насрать, що про мене думають, які тут там бандюки. Звісно, вони будуть мене ненавидіти. За те, що я дам їм поджопника. Feeling thirsty?
Hi there, sticking around. Say no more. I'm in. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. A silver tongue would help. Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. I don't think give is in Chet's vocabulary. Even with the town at stake, he'd still make you barter with him. Easy Pete's pretty protective of his dynamite. You'd have to convince him you know a thing or two about explosives before you handed it over. I'll be waiting. Що ж, підемо їх переконувати. А, стоп. Труді ж тут. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Тепер поговоримо з забившим Пітом. Того я і качав взривчатку, щоб переконати його. Hey. Howdy. Bad trouble. Welcome. Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Uh-huh. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. Отлично, його ми переконали. Тепер підемо з Доком. Ну, думаю, очевидно, що Док погодиться повністю. Welcome back. I had hoped you would... Well, ain't we all, right? That was a long time ago. I don't pay it much mind anymore. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Спасибо, Док. Ну, і піти до торговця Чета. Звісно ж, ми його переконаємо. О, стоп. В мене є дещо теж, що треба вигрузити.
шкури йому продамо теж. Кстати. You looking to buy some supplies? Give me a shout if you need anything else. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. If Ringo doesn't head out on his own, I think we should hand him over. Town shouldn't get itself mixed into the problem. Don't mistake that for coward talk, though. We're a town of survivors. We'll fight tooth and nail if pushed, but we don't go looking for trouble. Що ж, тепер можна вернутися до Рінго. Кстати, думаю, очевидно, що я буду пріоритетним навиком качати красноречие. Ні, ну блін. Ми ж на максимальній сложності. Лучше договоритися, чим битися. К тому же так можна набрати собі цілу армію союзників. О. Ну чё, мужик? So what's going on? Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. All right, I'm ready. I hope. Hey there. Time to look alive. The powder gang. At least 6. Joe Cobb included. They look pretty mean. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I really hope I don't blow myself up. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Охраняемся. Максимальна сложність плюс хардкор. Признаюся, я сам переживаю. Наворочена двохстволочка. Да, одна з переваг нового Вегаса в тому, що тут повно такого гарного, унікального оружия. Ну, з красивим тюнінгом, окраскою. Careful, there's still more of them. Вот вам. Кретини. Like that? Да, я...
That'll teach the powder gangs to avoid Good Springs in the future. А ти що скажеш? Ти ж тут I'm glad уважаєш. that business is over. I like it when Good Springs is nice and quiet. Ми помогли мужику. That Doc Mitchell sure knows his stuff, doesn't he? Ей, стоп. Feeling thirsty? А ну, стоп. Помощь. Feeling thirsty? Бабло нам в процесі ще ой як понадобиться. Another satisfied customer. Ну, стоп. А що чат скаже? Howdy. That was a hell of a fight. Let's hope it doesn't bite us in the ass later on. Не оукнеться. Тепер оглянемо по-нормальному, що в тебе є. Револьвер поки нехай побуде в мене. Стіка, мені не нужен. Стелсбой може й пригодиться. Ну, хто не в курсі, це генератор маскировочного поля. Тимчасовий, звісно. Pleasure doing business with you. Послухаємо ще Дока і провіримо, як там Рінго. Да, наступна задача, щоб знайти мудака, який вистрілив нам в башку, треба відправитися в невелике поселення Приму. Ей, Дока, ти що скажеш? How are you holding up? В принципі, ладно, можна нічого не казати. Ти ж не участвував безпосередньо в битві? I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. I did have what was left of the Crimson Caravan money, but I wasn't sure if it was my right to just give it away. I owe you more than that, though, so look me up at the Crimson Caravan camp up in New Vegas if you ever visit. Thanks again for all your help. I've never stopped here until recently. You're better off asking one of the locals. Хорошо. 6 підривниками менше, мужику поміг. До речі, при минулому проходженні я один раз пройшов Новий Вегас.
Рінго загинув у бою з підривниками. Буде цікаво зустріти його в компанії Червоний караван, да. Тут дохреніща організацій. Все-таки тут не таке ядерний звіздець, як в Вашингтоні або в Бостоні. Так що... Та тут взагалі не ядерний звіздець, по суті. О, Вітя, а що ти ж скажеш? Школа виживання. Повишає навик виживання. Більше рецептів стають доступні. Холодне оружие, петарда необхідна для інструментів. Howdy, partner. А ну зайдемо до нього в хату. Він не проти, щоб я щось брав. Так що я обшукаю. Батареї, стелсбої. З часом появиться хороше оружие і частину патронів можна буде просто складірувати. Howdy, partner. Ну що ж. І Прім я прибуду в наступному відео. Дякую за увагу. Пока!